안녕하세요. 반갑습니다. 자, 한국어를 공부하는 시간입니다. So, we are now on 493 guys. 493번 문제를 풀어보도록 하겠습니다. So, let's answer 493 of the POA reviewer. So, yung tanong po dito guys is, 이 표지는 무슨 뜻입니까? So, this sign, 이 표지, 무슨 뜻? What meaning? So what's the meaning? Okay, what's the meaning of this sign? So yung nakalagay, 안전 보호구. Okay, so 안전 safety, 보호구 is protective gear. Okay, so safety protective gear, 및 착용자. Okay, 및 착용. Okay, the word 미 here indicates not or hindi. Then 착용, 착용하다, to wear. So, hindi pagsuot ng the word ja refers to person. A person na hindi nagsusuot ng protective gear. Yun po yung safety protective gear. Yun po yung thought ng first two lines dyan. And then yung last, 절대 출입 금지. So, yung 절대, never. Okay? And then 출입 금지. 출입, the word 출입, to enter. Okay? To go. Then 금지, bawal, prohibited. Okay, so prohibit, bawal yung pagpasok yung mga taong hindi nagsuot ng protective gear. So hahanapin natin dyan yung same yung thought yung sinasabi sa mga choices. Okay, 1번 number 1, 공사 중이니까 안으로 들어올 수 없습니다. Okay, so we have 공사 in construction, and 중이니까, the word 중, it means guys in the middle of. Okay, so yung i dyan sa inika, yan po yung verb na ida, yung is amar, verb to be, no? So it just means is. And the nika one, it means since, no? So since it is in the middle of construction or constructing, okay, or since they are in the middle of construction, ganun po yung thought, nasa kaligitnaan sila ng pagka-construct, 안으로 들어올 수 없습니다. So, 안으로, inside, yung an dyan yung means inside, and the uro, direction particle po siya guys. Saan patutuko? Okay, sa loob. Okay? Then, 들어올 수 없습니다. 들어오다. So, 들어오다, to come in. Then, li울 수 없습니다, it means you cannot. So, you cannot come in. So, hindi ka pwedeng pumasok sa loob, anuro, since in the middle of constructing. Okay? So, may ganun bang sinasabi sa sign? Wala po, guys. Okay? So, proceed tayo number 2. 보호구를 착용한 사람만, okay, 들어올 수 있습니다. Okay, ano ba ibig sabihin nito, guys? So, 보호구 is yung protective gear. Then, 착용한 사람. So, 착용하다, to wear. And yung niyan sa baba, guys, it means na. Okay? Then, saram, person. And man means only. So, meaning, only a person na nagsusuot ng protective gear. So, 보호구를 착용한 사람만 들어올 수 있습니다. So, dito, 들어오다 again, to come in. And liul su 있습니다, it means you can. So kablikaran kanina ng also 없습니다. So you can. Okay? So only a person who wears protective gear can come in. Yun po yung thought ng number 2. Okay? Sinabi dito sa signage rather is bawal pumasok o 출입 금지. Okay? Yung mga tao na hindi nagsusuot ng protective gear. So therefore, only a person can go, or only a person na nagsusuot ng protective gear can come in. So therefore, number 2 yung tamang sagot. So, number 2 guys, yung tamang sagot. Number 3, bakit mali po yung number 3? 술을 마신 사람은, okay, a person, itong word na 사람 person na tao. Then yung masin comes from the mashida na verb, which means to drink. And again, yung niyon dyan, it means na. So, I will not complicate na lang po kung paano naging na yan. Okay? So, there's a proper, I think I have made a video na po related to modifier form of the verb, yung niyon. Okay? So, it just means na, guys. So, person na
Masida. Uminom ng sul. Sul is alcohol. A person who drank alcohol. Okay? So, 술을 마신 사람은, okay, yung taong uminom ng alcohol, 절대로 never 들어올 수 없습니다. Can never come in. Okay? So, hindi pwedeng pumasok yung mga taong nakainom. Okay? Mali po guys. Wala pong sinabing ganun sa signage. Okay? Number 4, 어린이. Orin is yung children, no? Yung mga bata. 보호 is protection. And 구역이므로. Okay? 구역 guys is the zone. So, 보호구역. Okay? It means protection zone. Okay? 이므로, the muro part, which means because. Okay? So, same thought siya ng ki temune, or yung unika, because or since, but it is commonly used po in written statement or in formal, very formal situation. So, the muro rather, so because it is a zone, protective or protection zone ng mga bata, yun po yung thought. 천천히, okay, 천천히, slowly, 운전해야 합니다. So, 운전해야 합니다, 운전하다, to drive, and ya 합니다, it means you have to. So, you have to drive slowly because it is a protection zone of children. Okay, so, again guys, yung tamang sagot po natin dito is number 2.